is why from the 6th lesson onwards, even in the text, wherever Sukti is given, directly they are giving in Sanskrit language and thereafter meaning directly. So no question of writing the Sukti again in English or your mother tongue, whichever language you have chosen. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 6ನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸೂಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೂಕ್ತಿ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಬಡಿ ರೀಡ್ ದ ಸೂಕ್ತಿ? ಸೂಕ್ತಿ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ? ಸಂಬಡಿ ಆಂ ಭಗಿನಿ. ಚಿತ್ತೆ ಚಿತ್ತೆ ವಾಚಿ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಚ ಮಹತಾಮೇಕರೂಪತ. ಚಿತ್ತೆ ವಾಚಿ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಚ ಮಹತಾಮೇಕರೂಪತ. ಕೊನೆ ಪದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ when we split that last word, it is like ಚಿತ್ತೆ ವಾಚಿ ಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಚ ಮಹತಾಂ ಏಕ ರೂಪತ. So the last word is mahatam eka rupata. So now word by word we will take. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಚಿತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಚಿತ್ತ is ಮನಸ್ಸು, ಚಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ವಾಚಿ, watch dhatu, already all of you know what is watch dhatu. Artha, meaning watch dhatu in artha enu? ಬೋಲ್ನಾ. ಬೋಲ್ನಾ. ಸೊ ಮಾತು. ಕ್ರಿಯಾಯಾಮ್ ಗೊತ್ತು, ಕರೋತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್, ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ಚಿತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಮನಸ್ಸು, ವಾಚಿ ಮಾತುಗಳು ಸ್ಪೀಚ್, ದೆನ್ ಕ್ರಿಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ. ಚ ಚ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು. ಸೊ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮೂರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಹವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಾತ್ಮರಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ನೋಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ವರ್ಡ್ and deed. So that means there is no difference in their thought. What they think, they speak, and what they speak, they do it in action. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ನೋಬಲ್ ಮೆನ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಹೌದು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾರು ಆ ಮೂರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮದನ್ನ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ, ಮಾತಲ್ಲೂ ಆಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ nobody has been hurted because they didn't do anything bad. So if that is the case, can we call them Mahatma? So this is the question. So because there is no negative action, so there is no bad results, so then it is less negative, correct? But when it comes to the negative things, what they say is even if you just think a negative thought, still it affects a person's character. So when it comes to doing bad things, not just the kriya, even the thought or the words about it pollutes a person. So ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. Yes, that is good. But when it comes to thoughts or negative things, even the thought should not be there. So this is a further explanation to the Sukti. So before I go further, anything you have to ask here? What's the vibhakti of Mahatam? Mahatam eka rupata. See, Mahatam ಅನ್ನೋ word ಏನಿದೆ, so it is the origin of the word Mahata. Okay, so then Mahatam. द्वितीय विभक्ति अस्ति वा महोदय? Yeah, you wanted a vibhakti, correct? Yes. So Mahat pada ಹೇಗಿದೆ? Mahat is ತಕಾರಾಂತ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕ ಪದ. So ಅದರದ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ is ಮಹತಃ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಹತಃ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ is great man or great men. Mahatam is a ಬಹುವಚನ. Mahatam is a ಬಹುವಚನ. Pratama vibhakti bahuvachana. No. षष्टि अस्ति वा? No, द्वितीया विभक्ति. द्वितीय विभक्ति नास्ति महोदय. No, see, because in षष्टि vibhakti it comes as Mahatanam, correct? So that is why षष्टि महतः महतो महताम. Yes. So it is a षष्टि vibhakti, correct? Noble persons, mind, action, and the words all remain the same. महोदय हिंदी पुस्तके साधूनामेक रूपता अस्ति. Acha, साधुना इत्युक्ते Acha, they have not given the word Mahatam, they have given the word Sadhu. साधुना मेक रूपता. Okay. Sadhu means a person who is a noble, simple man, saintly person. So that is समान मीनिंग अस्ति वा? Equal meaning, yes. हाँ महोदय. Yes. Good you told me, because you won't be knowing what is in the other languages, because I'm also having Kannada and English book. If any such thing is there, please bring it to our notice. Others also come to know and we also come to know. That's good. Yes. धन्यवाद. Okay. So we'll go to the next slide. व्यावहारिक शब्दाः.
So, Savita Bhagini? महोदय व्यावहारिकशब्दाः गृहविभागः प्रासादः पैलेस् भोजनप्रकोष्ठः डैनिंग हॉल शौचालयः टॉयलेट स्तंभः पिलर कूपः वेल अट्टः ऊपर महोदय आम 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 Second person will read that. अट्टः अपर स्टोरी अंतरट्टः सेलर बेसमेंट मृच्छदः टाइल छदिः रूफ वृत्तिः फेंस. Okay, good. So today we are dealing with the items that are in a house. So Griha Vibhagaha. So it is connected with a building. Okay. So Prasadaha. So it is a palace. So this you have to remember particularly because for the word palace in different languages we have different meanings. And even in the home name we say Ganesha Prasadaha Manesru. But the word exactly means palace. Of course, one more equivalent word is Bhavana is there. But we are being introduced to this Prasadaha. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಸಾದಹ ಅಂದಾಗ ಇದು ಅರಮನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ಅರ್ಥ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಮನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇರ್ತೀವಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ಗಣೇಶ ಪ್ರಸಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಮನೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಸಾದ ಅಂದಾಗ ಅರಮನೆ ತರ ದೊಡ್ಡ ಭವನ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ all that words that are given here, it is the Pullinga Pada. So, but what you have to remember is, of course, some of the one you are able to see it immediately the moment you get that word. Attaha. What is that Attaha? Upper story. Is it first floor or is it something else? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಸಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಾಮಾನ್ಯದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ. So, for those who are writing it in English, so this Attaha is not the first floor building. It is not first floor building. It is below the roof, a middle level, half level, portion like where in the olden days they used to have this place used for storing things, or if more people come for sitting, sleeping and all that. Is it like attic, Bhagini? Attic. Yes, attic. Okay. So that is why for this they used to have the staircase within the what we call drawing room. So yes, it is like attic. Correct. So then opposite of it, because below the ground level we have this cellar basement. So ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರಟ್ಟಹ. ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಲದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. Then see you have that word mrichadaha, tile. So this is not the tiles that you put for the flooring. It is the tiles that earlier you were using for the roof. Now henchu ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮೃಚ್ಛದಹ. So it is made of mud. So that is why that word mrichadaha, because
ದ ವರ್ಡ್ ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ ಇರೋದು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಸಾರಿ, ಮೃತ್ತಿಕಾ. ಮೃತ್ತಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಅಂತ. ಸೊ and that mrichada, it is made of clay, that is clay soil. So that is what the word tile here means. So it is not the flooring tile, but it is the roof tiles. Okay. ಹಂಚಿನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರು ಹೆಂಚು, ಹಳ್ಳಿ ಹೆಂಚು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಹಂಚು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಮೃಚ್ಛದ. Then chadi, you have the roof. Then ವೃತ್ತಿಹಿ, ಇದು ಫೆನ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಬೇಲಿ ತರ ಮರದ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆನ್ಸ್. Excuse me, ma'am. ವೃತ್ತಿಹಿ is that compound like the structure which we build around the house. Excuse me, ma'am. Yeah. The other word for fence is avarana, right? Avarana is a space. Correct. It is the space available from the front Okay. door Correct. to the gate. That is avarana. Huh? Okay, ma'am. Okay. So we'll go for the next. Bhagini, these words are all pullinga anta ಹೇಳ್ತಕೊಂಬೋದಾ? Yeah, I started with that only. So all these words that is given in this slide, the present slide, all are pullinga. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕೂಡ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ತಾಕೆ ತಾವತ್ತುಂಟು ಅಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ. ಓ, ಆತರ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಬರೀ ವೃತ್ತಿಹಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ವೃತ್ತಿ, ತಾಕೆ ತಾವತ್ತುಂಟು. ವೃ ಹಾಫ್ ತಾ, ಅಗೇನ್ ತಾ, ದೆನ್ ಇಕಾರ ಅಂತ. ಭಗಿನಿ, ಅಟ್ಟಹ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಟ್ಟಹಕ್ಕೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಪೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್? ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ನಾವು ಸಜ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಸಿ ದಟ್ ಲಾಫ್ಟ್, ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ around 2 feet broad and to the length of the room. Correct. I'm not talking of that loft. Okay. I'm talking of that space at least which covers half the area of a drawing room or half the area of a room which is below. It is just not for storing things, but it can be used as a space for people sleeping in case more people are there. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೂಮ್ ತರಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಲಾಫ್ಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ವಾಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ 2x8, it is at the most 2 feet broad. It is not that one I am talking of. Which should be a broader one, which you should be able to climb, sit there, use that space for doing things. That is atta. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay. So I'll go to the next slide. ಓಕೆ ಬಾಯ್. Okay. Now, can somebody read it? Vitarbihi, elevated place at the entrance, a balcony veranda. Can you hear me, madam? Am I audible? No, go ahead. I'll explain that afterwards. I'm audible, right? Yeah, okay. Pakashala, kitchen, dwara, shrinkala, door,
Dehali threshold, Puja Griham, Puja room, Dwaram. Dwaram, door. Vatayanam, window or ventilator. Sopanam, step. Mukhadwaram, gate. Toranam, buntings. Okay. See now, first one you asked Vitardihi. So this is also Pullinga Pada. Okay. What is that? Elevated place at the entrance, or a balcony, or a veranda. So it means now ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, threshold at the main entrance we have that elevated place. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು. So Vitardihi. Then from Pakashala up to Dehali. So sorry, Dehali is the threshold. Okay. Then it comes to Vitardi. Vitardi ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ ಮೊದಲು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ಗಿಂತ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋ ತರ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಬಾಲ್ಕನಿ, ಫಾಯರ್, ಫಾಯರ್, ಫಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ. ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಕನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಾಯರ್. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಆ ವರ್ಡ್ ನಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾರೇ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಗೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಗೇಟ್ ಕೂಡ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವುಡನ್ ಆರ್ made of bamboo or some wooden sticks, etc. Alinda, from there when you come to the front entrance, so on both the sides of the front entrance there would be a place, an elevated place, in the sense maybe it would be the height of a chair, okay, but it's a broad space. Horaginda bandoru, they would sit there first, then wash their hands, legs, then drink some water, then come inside. And suppose some people, those who are not family members, outsiders, they come, so everybody would not be coming inside the house. So those people also would be sitting here, that is on the Vitardihi. The Yajamana of the house would come outside, talk with them. Sometimes even the workers who come, they would be sitting there. And sometimes, very, very important, the travelers traveling. If night it became a necessity for them to stay somewhere, but they didn't have any place. ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮಛತ್ರಗಳು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ, ಈವನ್ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಾದ್ರು, they would lie down on this Vitardi, that broad space, and then morning they would get up and go off. So ಇದು ಜಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಜಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೌದು, ಜಗಲಿ ಅಥವಾ ಚಾವಡಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಹೊರಗೆ. ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಜಗಲಿನೇ, ದೇವರ ಜಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಜಗಲಿ ಚಾವಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಗಿನಿ. ಈ ಕಡೆ ಇದಾವೆ ನಮ್ ಕಡೆ. ಅದೇ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಚಾವಡಿ ಅಥವಾ ಜಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಿನ ಜಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾವಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಗಿನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಜಗಲಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇರದಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಗ್ತಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, that is what it is. Okay.
So then Pakashala, Dwarashankala, Deheli. So Deheli is the threshold. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಥವಾ ಹೊಸಲು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is that. So these three are the strilinga pada. This Dwarashankala, see, it is in the form of a chain only. So ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮು, ಬಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಮನೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಥವಾ ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಪಳಿ ಸಿಗ್ಸಿರೋರು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚಿಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಿಗ್ಸೋರು, ಆವಾಗ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ್ವಾರಶಂಕಲ. ಸೊ in olden days, whether from outside you want to close it or from inside you want to close it, at the upper frame of the door, there used to be one hook, metallic hook, and another metallic chain. So they used to put this chain to that hook and then close it. So that is Dwarashankala. Of course, even now if you go to villages, houses, you will be able to see, even in bathrooms also, that is how they used to close the door and all that. So that is Dwarashankala. Then Deheli we have seen, threshold, hospital ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. Then from Puja Griham up to the last word, so this is Napumsakalinga. Puja Griham, Dwaram, you know. See, then Dwaram and then Mukhadwaram. So there are two words. So Dwaram is your door, whereas Mukhadwaram, please remember, it is not Mukhya Dwaram, but it is Mukhadwaram. So that is why ಇದನ್ನ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಗೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದೆನ್ we have ತೋರಣಂ. ಸೊ ತೋರಣ ಅಂತಂದಾಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬಾಗಿಲ್ಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಳಗಡೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿವಸ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಸಾದ್ ಹಾಕಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ಯುಗಾದಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆನೂ ಕಟ್ಟೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್, ದಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, that is Toranam. Adre, there is also a practice of having this Toranam in every room also at the door. So that is Torana. In English, if I have to say, the nearest word you can get it is buntings, because this Torana concept is a special. Which page number? Your Kannada book, it is 111. Kannada book 107, and then English you have 111. Yeah. Okay. Whatever extra meanings you want to note down, you note down in the book, so that you will be able to remember it well. Okay. Then I think we have covered all the words. Okay. Here you have anything to ask before I go further? ಶ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಡಮ್? ಶ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಶ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪಾಕಶಾಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಚದಿಬಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ವಿತರ್ಭಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. हाँ मोदे. हाँ, पाकशाला, द्वारशंकला, देहली, ये तीनों स्त्रीलिंग. हाँ मोदे. Okay. I'll go further if nothing is there. Puja Griham in the Napumsakalingana? Because Griham, the word Griham is a Napumsakalinga word. So that is why your Puja Griham is a Napumsalinga word. And below that also all are Napumsakalinga? Exactly. So from Puja Griham up to Toranam, all are Napumsakalinga.
ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. So now next we have today's riddle Vagatu Prahelika. Savita Bhagini, give it somebody to read. Madam, Striling start from 9th, no? 9th till 14th. See, because what I saw was there may be some order change in your English book and the Kannada book, so that's why just. But from 12 to 14 is Strilinga. No, 9th is Chadihi, Vrutihi, Vitardihi. These are also Strilinga, no? No. Up to Vitardihi, it is Pullinga. From Prasadaha up to Vitardihi, it is Pullinga. That's why 1 to 11. Then 12, 13, 14, Pakashala, Dwarashankala, Dehali, these three are Strilinga. Okay. The remaining are Napumsakalinga. Okay? Yeah, ma'am. Yes, I want somebody to read the Prahelika. न तस्यादिः न तस्यान्तः मध्ये यः तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि वद. न तस्यादिः न तस्यान्तः मध्ये यः तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वद. So now first word line we will have as it is. Second line, how to split the words. Tavapya asti, mamapi asti, tavapi asti, mamapi asti. So that is the split words for the second line. So now the meaning. Na tasyadihi. See, this Prahelika you can understand in two different ways. So first we'll try to see what it is. So if ಒಗಟನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪದಗಳು ಎರಡು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನ ತಸ್ಯಾದಿಹಿ ನ ತಸ್ಯಾಂತಹ. ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅಂತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅಂತ್ಯ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ಯೆ ಯಹ ತಸ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಥವಾ ಇವನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಇದ್ದಾನೆ. ತವಾಪಿ ಅಸ್ತಿ ಮಮಾಪಿ ಅಸ್ತಿ. ನಿನಗೂ ಇದೆ ನನಗೂ ಇದೆ. ಯದಿ ಜಾನಾಸಿ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ತದ್ವದ, ಆಗ ಹೇಳು. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸೊ ನ ತಸ್ಯಾದಿಹಿ, ನೋ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ನೋ ಎಂಡ್. ನ ತಸ್ಯಾಂತಹ. So there is no beginning, there is no end. Madhye yah tasya tishtati. In between this person or this person is there. Tavapyasti, mamapyasti. But you also have it, I also have it. Yati janasi. If you know tadvadaha, then tell me. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೊನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ನಿನಗೂ ಇದೆ ನನಗೂ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ. ಎರಡು, ನ ತಸ್ಯ ಆದಿಹಿ. ನ ಅನ್ನುವುದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಇದೆ,
ನ ತಸ್ಯಾಂತಹ. ನ ಅನ್ನುವುದು ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾ ಅನ್ನುವುದು ಇದೆ. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಇದೆ, ನನಗೂ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳು. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ na is in the beginning, na is in the end, madhye in between you have ya. So this both you also are having, I am also having. So if you know what it is, tell me. So this ನ ಯ ನ ನಯನ ಅದೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ, ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಹೇಲಿಕಾ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ intelligent way of putting words, you have to be able to see the same words in a different context also. So, ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಒಂದು ತರ ಓದಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಬರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಪದನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಹೇಲಿಕಾ, ದ ರಿಡಲ್ಸ್, ದ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. Of course, this is available in all languages, but even in Sanskrit, see, you can see when you say the na tasyadihi, na tasyantaha. These two are the only words that change the meaning. But you get totally different meaning from the first and the second. So, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಓದುವಾಗ ನೀವು ನ ತಸ್ಯಾದಿಹಿ ನ ತಸ್ಯಾಂತಹ ಇದೆರಡು ಪದನ, ಈ ಪದಗಳ ಸಮೂಹನ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾರ ರೀತಿ ಇದೇ ಪದಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೋದಾ, ನೋಡ್ಬೋದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ juggled in any riddle. So this is what you have to remember. Now, okay, somebody gave me the answer, Nayana. ನಯನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ನಯನ? ಕಣ್ಣು. ಕಣ್ಣು. ಸೊ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೌದು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಯನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಪದ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ, ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಿನಗೂ ಇದೆ ನನಗೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೊಂದತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಸೊ ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ನಯನ ಈಸ್ ಎ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪದ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ನಯನಃ. You will have to write it as Nayanam. So that is why in the answer they have not just given Nayana, they have given Nayanam. The reason is that. Okay. Okay. Anything else you have to ask here in the Prahelika before I go further? ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ सभी को स्क्रीन दृश्यते वा? Yeah, now others have looked at me. आम भगिनी. अच्छा, मुझे नहीं दिख रही है. अच्छा, एक बार ऐसा कीजिए आप, आर यू यूजिंग योर मोबाइल? हाँ महोदय. See, if you are using mobile in Google Meet when you are happening, just slide Zoom. Your screen, then it will come, because two slides, two screens you will be using in mobile. If I have seen Zoom, I have seen this in meetings. mode. Got it? Okay. So anything else? I'll go further. Yes, Bhagini. Okay. So
we have Sangrahya Vishayaha. So today we have 2 shlokas on Lakshmi, goddess Lakshmi, the goddess of wealth. So last week what we had, the 2 shlokas, it was on goddess Saraswati. Yes. So today it is on Lakshmi. What Sangrahya Vishaya, madam? Sangrahya is worthy of collection. संग्रहिसलु योग्यवाद, संग्रह करने के लिए जो योग्य है वो संग्राह्य. विषयाः is topics or subject, because these are all day to day reciting shlokas, so that every one of us will learn that and we use it daily. So that is the reason they have put it under Sangrahya Vishayaha. Vishayaha is plural. Okay, so can somebody read the first question? Can I recite? Can I recite? Bhagini? आम भगिनी. नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते. Yes. So this is one of the oft recited shloka. So how to speak the word? पद्मासन स्थिते देवी Padmasana sthite परब्रह्म स्वरूपिणी Parabrahma Swarupini Parameshi Jaganmata then Mahalakshmi Namah Astu Te Namostu Te. The Padmasana Sthite. This word can be understood in 2 different ways, because we all have seen Lakshmi sitting on a lotus. Correct? So, Padma andre ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ in this shloka it is Padmasana posture. So Padma, the yoga we have different postures, no? So one of the postures is Padmasana. So the one who is sitting in the Padmasana posture. So ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವಳು. ಓಕೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪದ್ಮಾಸನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವಳು ದೇವಿ. ದೆನ್ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ದೇವಿ. ದೆನ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. So please remember, now that we are learning Sanskrit, the pronunciation should come correctly, because Parabrahma, when we say this, after the bra, ha should come half and then ma should come out full. That is a correct pronunciation, because in Kannada when we are writing this, we write it as half full and then ma half we write. But we pronounce it correctly, but the writing is different. Whereas in Sanskrit and Devanagari and all, the way we write, the way we pronounce. So that is why here Parabrahma. So then Parabrahma. So the meaning of that word. So idralli Parabrahma ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಪದ. ರೂಪಿಣಿ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಸೊ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಕಾರ. ಸೊ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದ goddess who is in the physically we are able to see her in Parabrahma ರೂಪದಲ್ಲಿ. Parameshi. Parameshi. This has a different, the word
supreme goddess, Parameshi. ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ನ ಸ್ಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಪರಮೇಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆಗಾತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾವು ಶಂಕರ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಪರಮೇಶ್ವರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪತ್ನಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜೊತೆಗಾತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್. So that is why when we use that word Parameshi, here it is taken as the supreme goddess, the meaning. Then Jagannmata, Jagattige Taiyadavalu, mother of the whole universe, Mahalakshmi Namostute. So for the Mahalakshmiyada ninage ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ದೇವಿಯಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಪರಮೇಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಜೊತೆಗಾತಿಯಾದ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ somebody to read it in Kannada meaning and one to read it in English. Asne Mahodaya. English. Yeah, go ahead. Salutations to you, O Goddess Mahamaya, you who are worshipped by even gods. Salutations to you, O Goddess Mahalakshmi, you who bear the conch, the discus, and the mace in your hands. Oh, no. English. Go for the second one because there is you a skipped change the of first that one, words. ma'am. Yeah. Read the second one. Second one, O Goddess Mahalakshmi, you are seated in Padmasana posture, the physical form of Supreme Being, Supreme Goddess, the Mother of the Universe. I bow to you. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಓದಿ. ನಾವು ಓದ್ಲಾ ಮೇಡಮ್? ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಮಾರಿ. ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜಿತಳಾದ ಮಹಾಮಾಯೆಗೆ ನಮನಗಳು. ಶಂಖ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಓದಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡನೇ ಓದ್ಲಾ ಮೇಡಮ್? ಹೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನೀನು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವಳು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿರುವವಳು. ನೀನು ಪರಮೇಶಿ, ನೀನು ಜಗತ್ತಿನ ತಾಯಿ, ನಿನಗಿದೋ ನಮಸ್ಕಾರ. Okay, in this anything anyone have to ask? Bhagini, you can go to the next. Yeah, I think I have missed a slide, so yeah, I'll go back to the previous slide. Sorry. Yeah. Namaste Istu. Howdu. Sorry. Savita Bhagini, this you can give it to read for somebody. Yes, ma'am. Salutations to you, O Goddess Mahamaya, you who are worshipped. 1 second. I want you to read the shloka. Okay. Namastestu Mahamaye, Shri Pithe Surapujite, Shankha Chakra Gadahaste, Mahalakshmi Namostute. Salutations to you, O Goddess. 1 minute. So, the explanation we will take later. Okay. Thank you. Namastestu Mahamaye, Shri Pithe Surapujite, Shankha Chakra Gadahaste, Mahalakshmi Namostute. Namastestu. Namaste plus astu, if you split it,
But if you together read it, namaste stu. So te is only dirgha. But if you are splitting the word, then it is namaste plus astu. Mahamaye Shri Phite Surapujite. Next, Shanka Chakra Gada Haste Mahalakshmi Namostute. Namaha Astu Te. So this is the splitting of that word. Mahamaye. Okay. Namaste andre gottu iga namge astu. So because these words we have come across many times. So now the remaining words Mahamaye. Lakshmi has different names. So one of that is Mahamaye. That is Mahamaya. That is her name. So Jagattina ella mayege karanalada. So the goddess who is the reason for all the Mahamaya. So that is why Mahamaye. Then Shri Pite. So the one who is sitting on the Shri Chakra. So Shri Chakra, we know that it is the geometrical design, what we call it as a mandala anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ on which we believe that the goddess Lakshmi is sitting, and most of the Hindu houses, some houses, they have that this Shri Chakra at their home also in the puja room. So Shri Pite ಅಂದಾಗ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವಳು. Then Sura Pujite. Sura is Devata. So the one who is worshipped by even other gods. So ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜ್ಯಲಾದವಳು ಸುರ ಪೂಜಿತೆ. Then ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಹಸ್ತೆ. Haste. So in hand. The one who is holding in her hands Shanka, Chakra and Gada. So all the three. To such a Mahalakshmi Namostute. I bow to you. So ನಾನು ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾಮಾಯೆಯಾದ ಶ್ರೀಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. So this is the meaning of that word. One can read it in English, the meanings, and one can read it in Kannada. Salutations to you, O Goddess Mahamaya, you who are worshipped by even gods. Salutations to you, O Goddess Mahalakshmi, you who bear the conch, the discus, and the mace in your hands. One can read it in Kannada. ಇಲ್ಲ, I have only English. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ. ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಪೂಜಿತಳಾದ ಮಹಾಮಾಯೆಗೆ ನಮನಗಳು. ಶಂಖ, ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಗದೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. So this is the second shloka regarding the goddess Lakshmi.
Okay, here anything you have to ask? Anybody? Bhagini, I have one thing to ask. Yeah. If Sura are Devas, Asura is opposite of Devas is Asura, demons. Yeah, correct. I'm just asking, it's because of Asura and Sura, they're opposite. Yeah, correct. See, in fact, later part of the grammar, not this time, you will be reading that in Sanskrit to say, for example, dharma, adharma. Correct. So, the opposite of it. So, similarly, Sura is gods and Asura is demons. Correct what you said is. Asura means demons. We can go to the next slide one. We can go to the next slide. Okay. So now both the shlokas we have completed. So now this I have covered. Here I have one thing to tell you. In your text also you can see that before the shloka, that is Samskrita Vangmaya Parichaya is there. English book 112 and Kannada book 108 page number. Okay. Here, the first para they have given about the dramatist. So, the Kavi Bhasa, okay, and when he was living, then what was the famous drama he has written, how many dramas he has written. So, this they have given in the first para. So, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಸ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಕವಿ ಭಾಸ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕವಿ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಇದ್ದ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ story regarding the Swapnavasava Datta, that is the drama he has written. So his famous drama Swapnavasava Datta. So the story regarding that drama is only given in all the remaining paras. So that is why today in the Samskrita Vangmaya I will not be covering anything. So you will have to go through the story, then you will come to know the what is that story, because based on the story you will have one or two questions. So that is why next class I will be by that time you would have read this story and come. So that time I will just discuss the question on this, how the question will be, how we have to answer. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಭಾಸ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಭಾಸ ಕವಿ ಬರೆದ ನಾಟಕ, ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾಟಕ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವ ದತ್ತ, ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಥೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯ ಕವರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಂಗ್ಮಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಲೈಡು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. Okay. Ma'am, what does this word Vangya mean? Literature. Vangmaya means literature, madam. Samskrita Vangmaya Parichaya. Vangmaya means Samskrita Sahitya, Samskrita literature. That is the word.
So now we will go to the next, Katha. I will read, ma'am. Savita Bhagini, yes, you can give it because No, because I missed the chance because I didn't know Kannada. Acha, Maybe. okay. My turn I missed because a Kannada book I didn't have. दैवमेव परम् एकः अहितुण्डिकः आसीत् सः सर्पान् गृहीत्वा जीवनं करोति स्म एकदा सः एकं सर्पम् आनयति सर्पं पेटिकायां स्थापयति च प्रतिदिनं सर्पस्य प्रदर्शनं करोति जीवनं करोति. Okay, that is sufficient. Okay. So, Daivameva Param. So, ದೇವರೇ ಪರಮವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಿಧಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಮೈ ಟ್ರೈ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಫೇಟ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ದೈವಂ ಏವ ಪರಂ. Daivam, Devaru, Eva, only. Param is supreme. So what God decides, that only happens. ದೇವರು ಏನು ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಏಕಃ ಅಹಿತುಂಡಿಕಃ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್. ಅಹಿತುಂಡಿಕಃ, ಹಾವಾಡಿಗ, ದ ಸ್ನೇಕ್ ಚಾರ್ಮರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. ಅಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪಾನ ಆತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಿ ತುಂಡಿ, ಅಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಸರ್ಪಾನು ಅಂತಾರ, ಅಹಿನೇ ಸರ್ಪ ಅಂತಾರ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಪ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸರ್ಪ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ನಾಗರಹಾವು ನಾರ್ಮಲಿ. ವೆರಸ್ ಹಾವು ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವಾಡಿಗ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸೋನು. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸರ್ಪ. ವೆರಸ್ ಸರ್ಪ ಅಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿ ಮೀನ್ ದಟ್ ಇದು ಹೆಡೆ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ನಾಗರ ಹಾವು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಅಹಿತುಂಡಿಕ ಹಾವು, ಹಾವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಡಿಗ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಕ್ ಚಾರ್ಮರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ವರ್ಡ್. I'm sorry, but I didn't understand this. What you just said, Ahitundikaha is snake charmer. Okay. Ahitundikaha is snake charmer. We see in many stories and the movies and also no, the one who goes with that pungi, he plays. If we split Ahitundikaha, it will become two words, Ahi and Tundikaha, right? No, you have to take it as a single word. Single word. That is single. Here there is no splitting of the words. No, that is why I said here there is no splitting of the words, so it has to be taken as a single word only. Okay. That is a snake charmer, a single word it is. Yeah, it's a single word. And then it is a pullinga. Yeah, like it is not like he is snake, then Tundika he is charmer. No, it is not so. It is a single word. Okay. It's a pullinga. Asit. Okay. Asit is a past tense. So there was a snake charmer. Obba havadiganu iddanu. So it is a past tense. Saha sarpan grihitva. Sarpan. So it is a bahuvachana. Havugalannu. So grihitva. Catch.
catching, gruhitva. This tva pratyaya in your Pravesha class, maybe they have not yet crossed, but those who have attended Sambhashana Shibira, you might have come across. Hididu, having snatched. Okay, that is what gruhitva. Sarpan gruhitva jivanam karoti sma. So this word sma, we have been introduced to this earlier. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೊದಲು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕರೋತಿ ಸ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಹಾ, ಕರ್ತಾಥ, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. He did ಅಂತಲ್ಲ, he was doing, he was used to doing. Correct. ಕರೋತಿ ಸ್ಮ, ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಏಕದ. Ma'am, what is the root word for sma? What is the root word for sma? Asmi. Asmi. Ekada. Bhagini. We can use akarot also. See, akarot means he completed that. Okay. See, a job done, a work completed. Okay. That is akarot. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. It's not like that, no. Here he was doing his life by catching the snakes. So that is why karoti sma only is correct. So akarot here will be wrong. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Ekada, once, ಒಂದು ಬಾರಿ. ಸಹ ಏಕಂ ಸರ್ಪಂ ಆನಯತಿ. Sarpam. So it is napumsakalinga. So that is why your ekam is also given. It is not ekah sarpaha. Ekam sarpam anayati. So he brings. Anayati. Bhagini, Kshamyatam Bhagini. Sarpam is a living being. How can we say this? Sarpam is which napumsakalinga va? Napumsakalinga. How can it be? Sarpam is a living being. Good. See, this is one of the fundamentals of both Hindi and your Sanskrit grammar. It is not like non-living things are only napumsakalinga. So in Sanskrit grammar, the basis is how that word is spelled, ucharana. Based on that, it is decided whether it is a pullinga word or a strilinga word, or a napumsakalinga word. For example, if you take the word mitra, it is a living being only, correct? Yeah. Mitra is a living being only. But the word mitra is a napumsakalinga. So that is why whether that person is a living thing or a non-living thing need not have to directly affect the grammar here. But instead they have this Rama, Akaranta. Akaranta, most of them are pullinga. Akaranta, Lata. So Akaranta are mostly strilinga. So that is how it is counted. So that is why it doesn't depend on whether it is a living thing or a non-living thing. Okay. Sarpam petikayam tapayati cha. See, petikaya is a strilinga. The word petikaya is a strilinga. So that is why petikayam is dvitiya vibhakti. Sarpam petikayam sthapayati cha. So ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಒಂದು ಸರ್ಪವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಪೇಟಿಕಾಯಾಮ್ is ಸಪ್ತಮಿ? No. ಪೇಟಿಕಾಯಾಮ್. ಸಪ್ತಮಿ. ಪೇಟಿಕಾಯಾಮ್. Yeah, sorry. ಪೇಟಿಕಾಯಾಮ್. ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ. Yes. Location. Yes. ಸಪ್ತಮಿ. ಸರ್ಪಂ ದ್ವಿತೀಯ.
सर्पं द्वितीय एकवचनम् अस्ति वा महोदय? सर्पं हावन्नु सर्पं पेटिकायां ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಚ. ಸೊ ಹಾವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಥಾಪಯತಿ ಚ. ಪ್ರತಿದಿನಂ ಸರ್ಪಸ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಂ ಕರೋತಿ. ಪ್ರತಿದಿನಂ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸರ್ಪಸ್ಯ, so this is the Shashti Vibhakti for the word sarpam. Sarpasya, ಹಾವಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಂ ಕರೋತಿ. So he used to do a show of the snake. So the show of the sarpa. Then out of that jivanam karoti. So he used to make a living out of that. ಅದರಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. So now I want somebody Excuse me, ma'am. Next para. Tell me. I have a small doubt in the Sanskrita Vangmaya Parichaya. In English book he has given Basa has composed 13 plays, whereas in Kannada he has given 14 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. Correct. Yeah. How much be what is the correct? Take it as 14 plays only. 14 is correct. Okay, thank you ma'am. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ. One more, madam. Pratidinam sarpasya pradarshanam karoti sma is okay? Yeah, it could be. Yes. Jivanam karoti sma. Yes. To do. Okay. Madam, yes, Sarpan will have Sarpan and Sarpam. Which vibhakti for Sarpan? Sah Sarpan Gruhitva. Sarpan is a Dvitiya Vibhakti Bahuvachana. Dvitiya singular. Dvitiya Vibhakti Bahuvachana. Okay, or Sarpam? No? Because if it was Ekavachana, then it would have become Sarpam only. Yes. So it is Sarpan, so it is Bahuvachana. Okay, can read? Yes. कदाचित् अहितुण्डिकः अन्यग्रामम् अगच्छत्. अन्यं ग्रामम् अगच्छत्. तस्यां पत्नीपुत्रः अपि अगच्छन्. One second. Tasyam anta idya, tasya anta idya. ತಸ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ ಮೇಡಮ್. ತಸ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಸ್ಯಂ ಅಂತ ತಸ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ತಸ್ಯ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರಃ ಅಪಿ ಪುತ್ರಃ अपि आगच्छन्. सर्पः पेटिकाः यव बद्धम् आसति. पेटिकायां go ahead sir. सर्पं पेटिकाया यव बद्धम् आसितः. पञ्च दिनानि अभवन्. पञ्चम दिनानि अभवन्. अहितुण्डिकः ಅದು ಪಂಚ. पंच ओके मैडम. पंच दिनानि अभवन्. अहितुण्डिकः अगच्छत्. अहितुण्डिकः अगच्छत्. न अगच्छत्. करेक्ಟ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪದ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಆಗಚ್ಚತ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗಚ್ಚತ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಅಗಚ್ಚತ್ ಅಲ್ಲ, ಆಗಚ್ಚತ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಆಗಚ್ಚತ್ ಇದೆಯಾ? ಅಗಚ್ಚತ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಗಚ್ಚತ್ ಇದೆ. ಓಕೆ.
Agachat correct only. Dirgha. Agachat is correct. Extended. Okay, madam. Sarpasya aharam yava nasti. Ahara. Sah aharaha yava nasti. Eva. See, ye akshara in Sanskrit, it is always dirgha only. There is no hasva ye. Okay. So wherever that letter it comes, it is always a dirgha only. Okay. Yava nasti. Saha petikata बहि गमनाय प्रयत्नम अकरोत् हाँ सः बहुक्षितः आसीत् अतः शक्ति नास्ति विफलम् अतः शक्ति नास्ति ವಿಫಲಂ ಅಭವತ. ಒಂದು ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ವಿಸರ್ಗ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ ಅದದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ಶಬ್ದ ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಗುಡ್. ಕದಾಚಿತ್ ಅಹಿತ ತುಂಡಿಕಃ ಅನ್ಯಂ ಗ್ರಾಮಂ ಅಗಚ್ಚತ್. ಕದಾಚಿತ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ಸ್, ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಕದಾಚಿತ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒನ್ಸ್. ಅನ್ಯಂ ಗ್ರಾಮಂ ಅಗಚ್ಚತ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಗಚ್ಚತ್. ಗಚ್ಚತಿ is your present tense. Agachat is past tense. Hodanu. Anyam gramam. If you see anyam, on that anuswara we have the dot. Next, because gramam, ga is the vyanjana. Last class and all we have studied the rules for anuswara. ಎಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮ ಅರ್ಧ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಸ್ವಾರದ ನಂತರ ವ್ಯಂಜನ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಅನುಸ್ವಾರಂ ಅಂತ ಚುಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅನ್ಯಂ ಗ್ರಾಮಂ ಅಗಚ್ಚತ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ದೆನ್ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಚ್ಚತಿ ಏನ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಇರೋದು. ಅಂತಹ ಚಲನೆ ಇರೋಂತ ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಪದ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ, ಬಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಗ್ರಾಮಂ ಅಗಚ್ಚತ್ ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. ಗ್ರಾಮಾಯ ಅಗಚ್ಚತ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪೋದು. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ದಟ್ ಗಚ್ಚತಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಸ್ ದೇರ್, ಗಚ್ಚತಿ, ಆಗಚ್ಚತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಕರ್ಮಪದ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ತಸ್ಯ ಅವನ, ಹಿಸ್ ಪತ್ನಿ ಪುತ್ರಾಹ ಅಪಿ ಅಗಚ್ಚನ್. So agachat is a singular ekavachana, whereas agachan is bahuvachana. So avana patni putraru kuda hodaru. So that is why it is in bahuvachana. Sarpaha petikayam eva baddaha asit. ಸರ್ಪವು ಪೇಟಿಕಾಯಾಮ್, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ, ಪೇಟಿಕೆಯಾಮ್ ಏವ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬದ್ಧಃ ಆಸೀತ್. ಬದ್ಧಃ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ
it was held in the box only. So, Baddha that is what here it means. Okay. Ev andre only. ಅಷ್ಟೇನಾ? Yeah, eva means only. Matra. Pancha dinani abhavan. So, dina is your napumsakalinga. So, that is why dinani. 5 ದಿನಗಳು abhavan. ಆದವು. So, 5 days passed. Ahitundikah na agachat. So, he didn't come back. So, snake charmer did not come back. ವಾಪಸ್ಸು ಅವನು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಪಸ್ಯ ಆಹಾರಃ ಏವ ನಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಾವಿಗೆ ಆಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ಪದ ಆಹಾರವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸ್ನೇಕ್ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸಹ ಪೇಟಿಕಾತಃ ಬಹಿಃ ಗಮನಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಅಕರೋ. ಅವನು ಪೇಟಿಕಾತಃ, ಇದು ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಬಹಿಹಿ ಇಸ್ ಬಾಹರ್, ಹೊರಗೆ. ಗಮನಾಯ, ಸೊ ಇಟ್ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ seeing outside only. All its drishti was towards the outside. Akaro. So, ಯಾರು ಬರ್ತಾರ, ತೆಗಿತಾರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಓಪನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಸೈಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಗಮನಾಯ ಇದು ಯಾವುದು? ಗಮನಾಯ ಈಸ್ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ನಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಗಮನಾಯ ಚತುರ್ಥಿ. ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಮನಾರ್ಥಂ. ಗಮನಕ್ಕೆ, ಗಮನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದಟ್ ಇಸ್ ಚತುರ್ಥಿ. ಓಕೆ. ಸಹ ಬುಭುಕ್ಷಿತಃ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್. ಬುಭುಕ್ಷಿತಃ, ಹಸಿವು ಆಗಿತ್ತು. ಬುಭುಕ್ಷಃ means hunger. Okay. So, ಸಹ ಬುಭುಕ್ಷಿತಃ ಆಸೀತ್. So, ಅಕಾರಾಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದಂ ವಾ? ಬುಭುಕ್ಷಿತಃ ಅಕಾರಾಂತ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಶಬ್ದವಾ? No. See, what is the previous word? Saha, avanu. Correct? So, to that related to it is saying, it was hungry. He was hungry. So, that is why bubukshitaha asit. Ataha shaktihi nasti. Shaktihi nasti. So, one ಸಂಶಯ. ಶಕ್ತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅತಃ, therefore, ಆದ್ದರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. So therefore it did not have the strength. ವಿಫಲಃ ಅಭವತ್. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. 5 ದಿವಸದಿಂದ ಹಸುವಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಫಲವೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಂಗ್ರಿ for the last 5 days. There was no food for it. So though it was trying to come out, so the effort was not successful. So it was unsuccessful. So this is the para. Next para, can somebody read? ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಅತಃ ಶಕ್ತಿಃ ನಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅತಃ ಅಂದಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ವಿಫಲ ಭವತಿ ಹಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಭವತ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು? ಅದು ಪಾಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಗುಡ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್
past tense, bhutakala. Some of the words are present tense. Correct? Nasti. This one. Then, and it is a combination they are giving you. So they are trying to introduce you to a combination of the bhutakala and also the vartamana kala in the storytelling concept. That is why. Okay. ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಹ ಪೇಟಿಕಾತಃ ಬಹಿಃ ಗಮನಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಅಕರೋತ್. ಗಮನಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾಗಲ್ವಾ? ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು, ಬಹಿಹಿ ಹೊರಗೆ, ಗಮನಾಯ ಹೋಗಲು, ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಕರೋತ್ ಮಾಡಿತು. महोदय गच्छति गम्प धातु अस्ति, आगच्छति धातु किं महोदय? For that also the root word is gam dhatu only. महोदय. Because there is nothing like agam, there is no dhatu. So gam dhatu only. Astu. See, it is like saying coming, the reversal of coming is going. Correct? Or going, the reversal of going is coming. So that is why that word agacchati. Gacchati is going, agacchati is coming. But gam dhatu only, same for both. Mother. Okay. So the next para, I want somebody to read. Ma'am. Yes, ma'am. Bhagini, I didn't get, my name starts with P. ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಗಿನಿ. तदा पेटिका समीपे एकः मूषकः आगच्छत्. सः पेटिकाम् अपश्यत्. पेटिकायां भक्ष्याणि सन्ति इति भक्ष्याणि सन्ति इति मूषकः अचिन्तयत्. दीर्घ ಇಲ್ಲ, so अचिन्तयत्. रन्ध्रं करोमि इति सः निश्चयत्. अकरोत्. निश्चयम् अकरोत्. अनन्तरं सः रन्ध्रं कृत्वा अन्तः प्रवेशम् अकरोत्. मूषकः सर्पस्य मुखे एव अपतत्. सर्पः मूषकम् अखादत्. तेन रन्ध्रेण एव बहिः अगच्छत्. तदा ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. So it was trying to go out. So it was not successful because it was very tired. It had no strength. Tada petika sameepe ekah मूषकः आगच्छत्. Tada, then aga, petika sameepe, so near the petika, near that box, ekah मूषकः आगच्छत्. A mouse, a rat, whatever you can call. So that came near the box. ಒಂದು ಇಲಿ ಆ ಹಾವಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಸಹ ಪೇಟಿಕಾ ಅಪಶ್ಯತ್, ಅದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿತ್ತು. ಸೊ ದ ಮೂಷಕ saw the ಪೆಟ್ಟಿಕ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಥಾಟ್, ಪೇಟಿಕಾಯಾಂ ಭಕ್ಷ್ಯಾಣಿ ಸಂತಿ. ಸೊ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಮೂಷಿಕ ಯೋಚಿಸ್ತು. ಇತಿ ಮೂಷಕಃ ಅಚಿಂತಯತ್. ಸೊ the mouse thought, oh, I have eatables here, right? So then ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ರಂಧ್ರಂ ಕರೋಮಿ, so I will make a hole. So
iti saha nischayam akarot. So the mouse thought, so I will have something to eat here, so I will make a hole in the pettige. Okay. Anantaram saha randram krutva. Anantara, wait, after that, so he did a hole. Having done a hole, it entered. So ಒಂದು ತೂತನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ರಂಧ್ರಂ ಕೃತ್ವ, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡನ್ ಎ ಹೋಲ್, ತೂತ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಮೂಷಕಃ ಸರ್ಪಸ್ಯ ಮುಖೇ ಏವ ಅಪತತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಫೆಲ್. ಪತತಿ ಧಾತು ಇದೆ, ಪತತಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ದ past tense ಅಪತತ್. ಮೂಷಕಃ ಸರ್ಪಸ್ಯ ಮುಖೇ ಏವ ಅಪತತ್. ತೂತ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಪದ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂತು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ದ ಮೂಷಕ, ದ rat, the mouse, straight away when it entered the petika, having done the hole, straight away it came in front of the mouth of the snake. Sarpaha mushakam akhadat. So the snake ate the mouse. ಸರ್ಪವು ಇಲಿಯನ್ನು ತಿಂದಿತು. ತೇನ ರಂಧ್ರೇಣ ಏವ ಬಹಿಃ ಅಗಚ್ಚತ್. ತೇನ ರಂಧ್ರೇಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ರಂಧ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಮಾಡಿದ್ದು ತೂತು ಮೂಷಕ, ತನಗೆ ತಿಂಡಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದಾಗಿದ್ದು ತಾನೇ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಆದ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮೂಷಕ ಮಾಡಿದ ತೂತಿಂದ ಸರ್ಪ ಹೊರಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ mouse, but instead of it getting to something to eat, that itself became the food for the sarpa, snake, and then from that same hole only the sarpa came out. So this is what it says. Then a little bit something is more in the story. Okay, few more. Okay, somebody can read it from the book only, the last two sentences. ಅಹೋ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಮೂಷಕಸ್ಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಂ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಕಥೆನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ. ಅದು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಂ ಮೂಷಕಸ್ಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಂ. ಸೊ ದೇವ್ರು ಹೇಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಪತ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಇಲಿಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ see what God has decided, you just don't know how it comes. So despite trying all this, ultimately it so happened the snake had its good luck and the mouse had its bad luck today. So this is the story. Okay, before I go further, anything you have to ask here? Yes. The story? Yes. I wanted to know this Daurbhagyam or Durbhagyam? Daurbhagyam. Ma'am, second para, ಐಂಡಿಕಃ ನ ಅಗಚ್ಚತ್ ಆರ್ ಆಗಚ್ಚತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಚದಿನಾನಿ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಚ್ಚತ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿತ್ತವು. ಸೊ ಹಾವಾಡಿಗನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗಚ್ಚತ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಗ he didn't come back, no? 5 days over. First we had told he has gone. 5 days over. He didn't come. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೇಡಮ್? ಅಗಚ್ಚತ್
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನ ಅಗಚ್ಚತ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪಂಚದಿನೇ ಅಭವನ್ ಅಹಿತುಂಡಿಕಃ ನ ಅಗಚ್ಚತ್. ಇದು ಅದು ಆಗಚ್ಚತ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಲೈಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಆಗಚ್ಚತ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಂಚದಿನಾನಿ ಅಭವನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಚ್ಚತ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಭಗಿನಿ, ಭಗಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲೇನೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಬಿಫೋರ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೋ ಫಾರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕವರ್ಡ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕತೆಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದೆ, ಅಷ್ಟೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಫೆಮಿಲರೈಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿ ಥಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ lessons also, now if you turn back and see, there are questions on the story. So this type of questions will be asked in your exam also, and the same questions will be there, not different questions. Okay, so ಇದೇ ರೀತಿ questions ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈನು ಅಥವಾ 2 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಕ್ಕಿದೆ. So for this you will have to write the answer in Sanskrit only. Okay, I am underlining that word, in Sanskrit only, in 1 or 2 sentences. So that is why today I will cover this story questions. Then you read and come the previous stories. Next class I will take up the question and answers of the previous katha also. So ಇವತ್ತು ಈ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ಪಾಠದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 questions, correct? Okay, one by one can read one question, and if you know you can answer. Correct, Bhagini? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ no problem. So try it out. Even if you are getting it wrong, don't worry, because it's the first time we are attempting this. Okay. Yes, ma'am. अहितुण्डिकः कुत्र अगच्छत्? अहितुण्डिकः अन्यं ग्रामम् अगच्छत्. Correct. See, like this only, even in the exam, the question will be there, and one line or at the most 2 lines you will be answering. So like this only you have to write. If the question is Ahitundikah kutra agachat, then Ahitundikah anya gramam agachat. Correct. Ive riti. Okay. Next question. हाँ मैडम, पेटिका समीपं कः आगच्छत्? पेटिका समीपं मूषकः आगच्छत्. एकः मूषकः ಅಂತ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? हाँ मैडम, एकः मूषकः आगच्छत्. See, one thing I tell you. Suppose you write मूषकः, you don't write that word ekah. Then also, because that is in a pratama purusha ekavachana, it only means one mouse only. Okay, no, there is nothing wrong there. But if you write ekah also, then the examiner will think, oh, purti katha sariyagi odidare. That's the only meaning. Okay, so you can write
Petika Samipam. Anyhow, they have given you kaha. So that means the answer will also be in pullingaha. So this is a hint for you. Correct. So Mushakaha agachat. ಇದು ಕೆಂ ಆಗಚ್ಚತ್ ಅಂತಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಹ ಬದಲು ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೂಷಕಃ ಪುಲ್ಲಿಂಗ. later part later yes so it can be if you don't know who is on the other side then also the way of questioning is kaha. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ಕರೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಲ್ಲ ಆ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಈಗ ನಾನು ಯಾರೋ ಬಂದ್ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ somebody knocks on the door, I don't know who has come, so I will ask ಯಾರು ಬಂದ್ರು, ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಪುಲ್ಲಿಂಗನೋ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗನೋ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗನೋ. ಸೊ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಪದಕಾರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ you won't ask kutra agachat when you don't know. So then you will use that word kaha only. Kaha agachat. So then the answer can be balika agachat if a girl has come. That is how the grammar is. But for you, because it is the first level exam, Pravesha, they make it quite simple to you. So, kaha agachat question means the answer will also be in pullinga. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಿಂ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕಿಂ ಅಂದ್ರೆ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಅವರು ಪೇಟಿಕಾ ಸಮೀಪಂ ಕಿಂ ಆಗಚ್ಚತ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ವೃಕ್ಷಾತ್ ಕಿಂ ಅಪತತ್, ಮರದಿಂದ ಏನು ಬಿದ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಫಲಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ಪುಷ್ಪಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ, ಪತ್ರಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. One question. Sorry. One question. This in the book it is given as Tada Petika Samipe Ekaha Mushaka. But in the question it is asked as Petika Samipam. In the story it is given as Petika Samipe, but in the question it is Petika Samipam. I just wanted to know why that is there. See, Petika Samipe, okay, Samipadalli. So that means it is saying the location of the place where the Mushaka has come. Correct? When you learn Saptami Vibhakti, you will learn that whenever we are talking of a location, we don't use the Dvitiya Vibhakti, but we use the Saptami Vibhakti. So, for the time being, you take the word as it is. Okay? ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಇಲಿಯು ಬಂದಿತು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಸಮೀಪ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವಿನ್ನು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಸೋ ಫಾರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕವರ್ಡ್ ದ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ you take it as Petika Samipe Saptami Vibhakti. Okay? Third question. Yes, ma'am. Kaha kasya mukhe apatat. ಮೂಷಕಃ ಸರ್ಪಸ್ಯ ಮುಖೇ ಅಪತತ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕಹ ದೆನ್ ಕಸ್ಯ. ಸೊ 2 questions you have. ಕಹ
मूषकः कस्य सर्पस्य मुखे अपतत्. Correct. Then fourth question. सर्पः कम् अखादत्. सर्प. Oh. Okay. Yeah, अस्ति. अहम् आन्सरिङ्ग्. I unmute mode. Yeah. अस्मि. Okay. सर्पः कम् अखादत्. Question. Answer सर्पः मूषकम् अखादत्. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಪ ಎ? ಸರ್ಪವು ಏನನ್ನು ತಿಂದಿತು? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಮೂಷಕಂ ಅಖಾದತ್. ಮೂಷ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್. ಮೂಷಾನ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂಷ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪದ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಮ್ ಹಿಂದೆ ಮೂಷಾ ಕಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಈಗ ಸರ್ಪ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸರ್ಪ ಕಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ಪಂ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾ. ಸೊ ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಕಮ್ಗೂ ಕಿಮ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕಿಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಏಕವಚನ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ವೆರಸ್ ಕಮ್ ಇಸ್ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಅದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ. ಹೌದು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಮ್, ಏನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So this is how the questions come from your story. So for this it is one line or maximum 2 lines, but you will have to write the answer in Sanskrit only. I underline that. So ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ most of it is repeated only for that question form kaha, kasya, kam. For that if you give answer and write the same sentence, your answer will be pakka correct. Okay, I'll go for the next. Yes. Amma. Bhagini. Yeah, you can read from the sentences. Okay. 3 sentences. Okay, there are many sentences. Okay, 5 each. 3 each you can write. Yeah, okay, 5. Okay, 2 each. वातावरणं समीचीनम् अस्ति. वातावरणं कथम् अस्ति? नाटकम् अत्युत्तमम् अस्ति. नाटकं कथम् अस्ति? गायकः सम्यक् गायति. ಧನ್ಯವಾದ. ಸಮೀಚೀನಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮೀಚೀನಂ ಅಂದ್ರೆ I'll explain to you. अहम् अस्मि भगिनि. गायकः सम्यक् गायति. गायकः कथं गायति? कूर्मः मन्दं चलति. कूर्मः कथं चलति? विमानं शीघ्रं गच्छति. विमानं कथं गच्छति? Okay, thank you. So today we are getting used to one more question form. Just like somebody asked Kim andre enu anta helidage, katham. So what does it mean? How? Hege annodikke question kelodu katham anta. So the answer how anta ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ?
ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಸಿ ವಾತಾವರಣಂ ಕಥಂ ಅಸ್ತಿ? ವಾತಾವರಣಂ ಸಮೀಚೀನಂ ಅಸ್ತಿ. ಸಮೀಚೀನಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಗುಡ್, ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ. ಸೊ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಟಕಂ ಕಥಂ ಅಸ್ತಿ? ಹೌ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ? ನಾಟಕ ಹೇಗಿದೆ? ನಾಟಕಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮಂ ಅಸ್ತಿ. ನಾಟಕವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ನಾಟಕ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗಾಯಕಃ ಕಥಂ ಗಾಯತಿ? ಹೇಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ? ಹೌ ಡಸ್ ದ ಸಿಂಗರ್ ಸಿಂಗ್ ದ ಸಾಂಗ್? ಗಾಯಕಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಗಾಯತಿ. ಸೊ ಸಮ್ಯಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಗುಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮೀಚೀನಂ ಅಂಡ್ ಸಮ್ಯಕ್ both have the same meaning. So ಸಮೀಚೀನಂ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ. Bhagini, I have a doubt here. This Vatavaranam Samichinam or Samichinam? This Rasva or Dirgha Swara, madam? In textbook it is given. Me is Dirgha, Chi is Rasva. Okay, in textbook for both they have given Dirgha Swara, madam. Samichinam. महोदय समान दीर्घमस्ति. Samichinam, Chi Rasva is correct. Okay. Anyway, we'll be covering and I'll just clarify back to you. But Rasva is correct. That means me is Dirgha and Chi is Rasva. That is correct. Okay. Okay, Bhagini. So then the third one we have seen. ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ವಾತಾವರಣಂ ಸಮ್ಯಕಂ ಅಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಗಾಯಕ ಸಮೀಚನ ಗಾಯತಿ ಹಂಗನ್ಬೇಕಾ? ವಾತಾವರಣಂ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕಂ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸಮ್ಯಕಂ ಅಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಪದ ಸಮ್ಯಕ ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದು ಬರೀ ಪುಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವ್ಯಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮೀಚೀನಂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು, ಸಮೀಚೀನಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ದೀರ್ಘನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಮೀಚೀನಂ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ದೀರ್ಘ. ಸೊ ಐ ಸಾ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಓಕೆ. ಸಮೀಚೀನಂ ಕರೆಕ್ಟ್. So both are dirgha. Thank you. So then Kurmaha Mandam, Kurmaha Katham Chalati. Kurma is Tata is Ame. Kurmaha Mandam Chalati. ಆಮೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಿಮಾನಂ ಕಥಂ ಗಚ್ಚತಿ. ವಿಮಾನವು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ? ವಿಮಾನಂ ಶೀಘ್ರಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಸೊ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಸಾ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್, ವೆನೆವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕಥಂ, ಹೌ ಅನ್ನೋದು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಆಡ್ವರ್ಬ್. ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಡ್ವರ್ಬ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಆಡ್ವರ್ಬ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಕಥಂ, ಹೌ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ. So, ಇಲ್ಲಿ you can see that it is in the form of an adverb.
Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ಕಿದ್ಯಾ? I think somebody wanted to Ida ask. Bhagini, one question is there. Yeah. Gayati, Chalati, Gachati, they are all latlakara. Can katham come for past tense also? Like katham agachat ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಗ ಓಡೋಡಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಥಂ ಆಗಚ್ಚತ್ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂತೇನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? Then I'll go for the next step. See, for the last 2 classes, Anuswara rules we have seen. So, Anuswara ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ ಬರಿಬೇಕಾ, ಮಾ ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಧ ಬರಿಬೇಕಾ? So, these 2 rules we have seen. So, can anybody say what were the rules we have learned? The first rule is the dot anuswara should be there only for the following letter is starts with a consonant, and the half the letter with halanta for the next word starting with vowel. Okay. Any other rule? Ends with M, ma, then it should be ma only. Yes, correct. Then ma. One more rule we have studied. Last, it should be it should be pronounced as the fifth varna. I'll come to that because that only today I'm going to cover. Okay. Okay. ಆದರೆ ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, so if it is at the end of a sentence, ವಾಕ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಾರ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಡಾಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಚುಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಮಾ ಅಲ್ಲಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು. So if the makara is at the end of a sentence, that is the last, then you should not end the sentence with a dot, but you should end with ma and then halanta. So जैसे शिवः इच्छति फलम, लास्ट फलम हलंत वाला म होना चाहिए. हाँ. क्योंकि अगर वो आप फलम इच्छति, even then that will be ma only because the next word is e, which is a swara. Correct. Okay. So today we are going to learn one more rule. See, like last class we said, ಅನುಸ್ವಾರದ ನಂತರ ವ್ಯಂಜನ ಇದ್ರೆ then ಚುಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. So if that after the anuswara, if there is a consonant, then you should do it with dot. So this was the rule we studied. But there is one more rule. So Vyanjana and Takshna, that consonant, the moment we use that, Vargiya Vyanjana, Avargiya Vyanjana ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? So Vargiya Vyanjana ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಕ ಇಂದ ಮಾವರೆಗೆ. So why that is called as Vargiya Vyanjana? ಕ ವರ್ಗ ಟ ವರ್ಗ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಗೀಯ ಅಂತೀವಿ. Okay. It falls under puchu to pu and is not yavar samagal. No, I got it. The reason I asked, why you call it ಭಗಿನಿ, ಅದು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಠಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ. Okay. ಅದು ಎರಲವಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay. Okay. I'll come back to that. What you said in total it is correct. So that means Vargiya Vyanjana are called as, they are grouped into 5 groups depending upon the origin of the sound. Kavarga is from Kantha, then Chavarga is from the Talu, then Tavarga is from Uda, then Tavarga is from Danta, and Mavarga is from Shapavarga is from Oshta, that is lips. Okay, that I do. So they say there is one rule.
after the Anuswara, if there is a Vargiya Vyanjana, then ಡಾಟ್ ಹಾಕೂಡ್ದು ಆ ವರ್ಗದ 5ನೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗಂಗಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗಂಗ್ is Anuswara. After that word, Ga is there. So Ga comes under which Vargiya Vyanjana? ಯಾವ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕವರ್ಗದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು? 5ನೇ ಅಕ್ಷರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ if the Anuswara is followed by a Vargiya Vyanjana, then you should not use that dot, but you should replace it with the 5th letter, that Anunasika of that Varga. So that is the rule. So that means from Ka to Ma, now we know how we have to write, correct? Because all Vargiya Vyanjana, it is taken care. Then what about the Yara Lavasha? Correct? So for that, in your text they have not given you any rule. Okay? Please remember, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಸ್ವಾರದ ನಂತರ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಅನುಸ್ವಾರದ ಚುಕ್ಕೆ ಇಡಬಾರದು, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಆ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನದ 5ನೇ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅನುನಾಸಿಕ ವ್ಯಂಜನವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರೂಲ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆದರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಂಗಾ. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಾ, ದೆನ್ ಅನುಸ್ವಾರ ಡಾಟ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you have the Vyanjana, so you would have write Ganga like that. But because of this rule now you know, ಈಗ ಈ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅನುಸ್ವಾರದ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಆ ಕವರ್ಗದ 5ನೇ ಅಕ್ಷರ, the 5th letter of kavarga, you have to write. So the last word you can see Ganga, how it is written. Got it? You are able to see it? Even in your text it is given. Okay? Because in the slides you are not able to make out, you can take out your text also. Kannada page 112 and English page 116. The second one again, Sanchika. Sa, then Anuswara is there. But next it is Chavarga. Chika. So, what is the 5th letter of the Chavarga? Nya. Nya. Janya. So, you have to replace that dot Anuswara with that last Anunasika Vyanjana of the Chavarga. Now, I'll just standard that. See, in the previous story, you saw that ಪಂಚದಿನಾನಿ ಸಂತಿ ಅಂತ ಕಥೆನಲ್ಲಿ you had a sentence. Check that sentence, how it is written, that pancha in your text. How it is written? Of Chavarga. Correct, yes. 5th letter of the Chavarga half, then cha. So, now we know this rule. Why for that pancha they make it so difficult for to read also? They could have just written pa, then Anuswara and da. So because of this rule, in grammar, specifically Sanskrit grammar, you have to write like this only. Okay. So now the third one, Kantakam. Bhagini?
ಇದು ದ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ಹಾ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಗ ಪ್ಲಸ್ ಗಂ ಪ್ಲಸ್ ಗ. ಹಾ, ಗ ಎಷ್ಟನೇ ಲೆಟರು? ಯಾವ ಮೂರನೇ ಲೆಟರ್. ಹಾ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ದು? ಕ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾ, ಅದನ್ನೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ದ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅನುಸ್ವಾರ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ವರ್ಗದ್ದು ಫಿಫ್ತ್ ಲೆಟರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕಂಟಕಂ. ಸೊ ಟ ಅನ್ನೋದು ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಲೆಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಟ ಗ್ರೂಪ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. So what is the last letter in that tavarga? No. Na. So that is why when you are replacing that anuswara, you have to write it with ha, na. Na. That is na halanta. Kantakam. Kantakam. And if you really see, for pronouncing kamtakam is difficult, kantakam is easy to pronounce. Yeah. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ ಬರ್ದು 0 ಕೊಟ್ಟು ಟ ಕ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಕಂಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಓದೋದ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಟಕ ಅಂತಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸುಲಭ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ na. ನಕಾರ. ಸೊ ನ, ಅಂತಹ. Then last one, plus ba. Pavarga. Ba is third letter, so how to use no. So here it is amba. Because see that fifth letter only you are writing instead of dot. The next letter is a letter pertaining to that same group. ಆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅಕ್ಷರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅನುಸ್ವಾರ. ಒನ್ ಮೋರ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್? Yeah, I have one question. Here they are saying pa varg ka tritiya varna. Why tritiya? Because ma to is the last one, no? अच्छा, कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं? अम्बा. लास्ट वन? यस, लास्ट वन. हाँ, सी वो लेफ्ट में क्या दिए है? एक मिनट, लेफ्ट में वो क्या दिए है? अम प्लस बा. बा वो कौन सा लेटर है? Okay, okay. हाँ, it is clear now. Ba is the third one. ठीक है. That is धन्यवाद. Okay. Bhagini, one more question. This anuswara comes in the middle of the word, like Ganga. Yes. Is it the same rule when applied on if it is coming in the end of the word and considering the following words first letter? Yeah, we gave that, no? In the last class. It applies for that also. No? Okay. That is what we have learned. Now in this, it is in the same word when it comes. Okay. So this class, what we are doing is, when it comes in the same word. So last class we have seen when it comes the end or when it comes the next word. First letters we have done in the previous class. Bhagini, lingam ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೂನು ಲೀ ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಕ ಗಾಗ ನ್ಯಾ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಭಗಿನಿ. ಗಾ ಅಂದಾಗ ಏನದು? ಯಾವ ವರ್ಗ? ಲಿಂಗಂ. ಅದು ಯಾರ ಲಾಭ ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಗಾ ಯಾವುದು ವರ್ಗ? ಗಾ ಕಾಕ ಗಾಗ. ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರನೇ ಬರೆಯೋದು. ಓ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿ ಭಗಿನಿ. ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಕವರ್ಗದ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರನ ಬರೆಯೋದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಂ ಅಂದಾಗಲೇ. ನೀವ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲಿಂಗಂ ಅಂದಾಗ
ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಇದೆ, ಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನುಸ್ವಾರ ಇದೆ. ಬೋತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. When you use that word lingam, two anuswaras are there. One is after the shabda li and another at the end. So what you are writing at the end is ma halanta, whereas what you are writing after the li shabda, that is the fifth letter of the kavarga. Correct? ಅಷ್ಟು ಭಗಿನಿ. Yes. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮದು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರಲ್ಲವ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಗುಡ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ wherever anuswara is there, how they have written, now you have to check back. So far you are blindly reading it, now you check back. Okay. Okay, so this is examples only they have given to work it out. Okay. Okay, now I'll go for the Subhashitas. So I want somebody to read the Subhashita. आं भगिनी. सुभाषितम्. छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमाप्तपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव. ಫುಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈವಂತ ನಿಲ್ಸೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇವ. ಸೊ ಛಾಯಾಮನ್ಯಸ್ಯ ಕುರ್ವಂತಿ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಸ್ವಯಮಾತಪೆ ಫಲಾನ್ಯಪಿ ಪರಾರ್ಥಾಯ ವೃಕ್ಷಾಃ ಸತ್ಪುರುಷಾ ಇವ. ಸೊ ಹಿಯರ್ good people. So what are their lakshana? So how they behave. So on this Subhashita has been given. So ಸತ್ಪುರುಷರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸುಭಾಷಿತನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಂ ಅನ್ಯಸ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಛಾಯಾಂ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಕುರ್ವಂತಿ ತಿಷ್ಠಂತಿ ಸ್ವಯಂ ತಾಪೆ. ಅದೇ ಸ್ವಯಂ ಆತಪೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಯಂ ಆತಪೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಡ್. ಛಾಯಾಂ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಕುರ್ವಂತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ತಿಷ್ಠಂತಿ ಸ್ವಯಂ ಆತಪೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಫಲಾನ್ಯಾಪಿ, ಫಲಾನ್ ಅಪಿ, ಫಲಾನಿ ಅಪಿ pararthaya vrikshaha. So pararthaya is a single word, so there we will not split it. Of course, if at all to understand pararthaya, parartha ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ, vrikshaha so ಮರಗಳು, trees, satpurusha iva. So ಛಾಯಾಂ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಕುರ್ವಂತಿ, they give shade to the others, ನೆರಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ತಿಷ್ಠಂತಿ ಸ್ವಯಂ ಆತಪೆ, ತಾವು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. So they give shade to others, but they themselves stand in the hot sun. Parani api pararthaya. So the vrikshas, so the trees give the fruits for the others' sake. Pararthaya, pararthaya, for others' sake. Satpurusha iva. So Satpurushas also. How the Satpurushas will be? Just like the trees which give shade to others, but they themselves stand in the hot sun, and like they give the fruits to the others, they don't grow fruits to eat for themselves. Similarly,
ಸತ್ಪುರುಷಾಸ್ ಬಿಹೇವ್. ಸೊ ಸತ್ಪುರುಷರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪರೋಪಕಾರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮರಗಳು ತಾವು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೆರಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಫಲವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕೂಡ ತಾವು ತಿನ್ನದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತೆಯೇ ಸತ್ಪುರುಷರೂ ಕೂಡ. So this is the meaning of the Subhashitam. Here, whether you have anything to ask? Of course, one can read the meaning in Kannada and another can read it in the English. But any words you want to know, any clarification you want, you have to tell me. Asman Bhagini. English, trees stand in the sun and give shade to others. Trees stand in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. Likewise, good people bear all the hardship and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. Yes. ಭಗಿನಿ ಆಶಾ ಕಡಬ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಓದ್ಲಾ? ಮರಗಳು ತಾವು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಉಳಿದವರಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ತಾವು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಪುರುಷರು ಹಾಗೆಯೇ ತಾವು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. So we have come to the end of today's session. If anything is there, you can ask. Otherwise, you will conclude. ಪಾಠ 5ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯದಿ ಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯಂತ್ರ ಯತ್ರ ಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ ಖಚಿತ್. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಂಗೀತ ಭಗಿನಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಂಗಳಂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಹಿನಿ. ಓಂ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಭಾಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.